It's better to use laser levels actually. நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறது வந்து Bosch. So அது வச்சு we shuttered and why should top and bottom reinforcements be the same? ஸோ இங்கே ஒரு கிணறு இருந்தது, என்னடா இங்கே இருந்த கிணத்தை காணும் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சிங்க. அன்பு பெரியர்களுக்கும் அருமை சான்றோர்களுக்கும் இனிய வணக்கம். நான் ருஷிகா. ஸோ நம்ம லாஸ்ட் எபிசோடில் வந்து சாயில் டெஸ்ட், வாட்டர் டெஸ்ட், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் காம்பவுண்ட் வால், அப்புறம் பிளானிங் அண்ட் டிசைன் பற்றி பார்த்துருந்தோம். இப்போது இட்ஸ் பின் 1.5 months சின்ஸ் தட் வீடியோ வாஸ் ஷார்ட் அண்ட் நிறைய ப்ராக்ரெஸ் நடந்திருக்கு சைட்டில். ஸோ திஸ் வில் பி எபிசோட் நம்பர் 2 ஆஃப் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஜேர்னல். இந்த எபிசோடில் நம்ம வந்து curing, shuttering and de-shuttering of beams and columns, anti-termite and closing of the well பற்றி பார்க்க போகிறோம். I'm Rishika and I'm speaking for Duromax construction. Okay, so curing வந்து எப்போவுமே it's better if மேலேருந்து if they pour the water, because water first in the gravity-னால it will free flow down. First there will be better coverage and second வந்து என்னன்னா it is a more effective and efficient way of using water for curing. ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும் curing is very essential, it's very frequent and it happens all throughout the site. and இங்கே இருக்க காம்பவுண்ட் வால்ஸ் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ மினிமைசிங் வாட்டர் வேஸ்டேஜ் இஸ் a very important aspect. அண்ட் இப்போது காம்பவுண்ட் வால் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. நான் உங்களுக்கு இந்த க்யூரிங்கோட வீடியோ ஆட் பண்ணுறேன், உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் what I mean by மேலேருந்து you have to let the water flow அப்படின்றது. So that's about curing and that's not a step but it's a more essential process that should be followed. அது ரொம்ப மேண்டேட்ரியாக இதில் கவர் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக I mentioned it in today's episode. ஸோ இங்கே செகண்ட் ப்ராசஸ் வந்து de-shuttering and concreting of beams and columns. நீங்கள் போன வீடியோவில் பார்த்துருந்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டீட்டெயில்ஸ் காமிச்சிருப்பேன். ஸோ அப்போது அந்த காலம் அங்கே கான்க்ரீட் பண்ணாமல் இருந்தாங்க. அண்ட் தென் we shuttered, we used the laser level. It's better to use laser levels actually. நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறது வந்து Bosch. ஸோ அது வச்சு we shuttered and added reinforcement detailings and we have concreted the beams and the columns. ஒரு குட்டி conceptual detail about beam நான் சொல்லணுன்னா, a beam is a linear transverse line element. So what's a transverse element அப்படின்னா anything that takes loading perpendicular to the structure is called a transverse element. So beam, slab, column வந்து lateral loads இருக்கும்போது even column acts as a transverse element. And இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற plinth beamக்கு the most essential thing that you need to make sure that you follow while concreting or while designing a plinth beam is that top and bottom reinforcements வந்து should be the same. Why should top and bottom reinforcements be the same அப்படின்னா reversal of stresses அப்படின்னு ஒன்று நடக்கும். உங்களுக்கு சிம்பிளாக what is reversal of stresses அப்படின்னு சொல்லணும்னா okay, so sometimes what will happen is the tension and compression zone அப்படின்னு any element, any structure there will be a tension and compression zone. Sometimes because soil is எவ்வளோ நம்ம காம்பேக்ட் பண்ணாலும் என்ன பண்ணாலும் மைக்ரானில் when settlement happens or mmல when settlement happens, there's a possibility that foundationல வர settlement will cause a reversal of the compression and the tension zone in the plinth beam. So providing equal reinforcement, make sure that that reversal doesn't cause any problem in the plinth beam even when there's internal stresses that are developed. So that is the main thing நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது. அண்ட் நான் உங்களுக்கு அந்த ஃபோட்டோஸும் இன்சர்ட் பண்ணுறேன், அதாவது plinth beamக்கு ஈக்குவல் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்க ஃபோட்டோஸும் இன்சர்ட் பண்ணுறேன். ஸோ while we are building a building for you, இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பட் வெரி சிக்னிஃபிகண்ட் டீட்டெயில்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி உங்களுக்கு புரிய வச்சு அதோட நெசசிட்டி சொல்லி we have to build it for you is the main intention of Duromax and that's what we follow here. And நீங்கள் சீரீஸ் பார்த்தாலே I think that will be very evident in the work that we do. ஸோ இப்போ இங்கே நம்ம பண்ண லாஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து ஆன்டி-டெர்மைட். நான் லாஸ்ட் வீடியோவிலே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் தட் இங்கே வந்து 6 தென்னை மரம் இருந்துச்சு, 2 முடி ரிமூவ் பண்ணி வச்சுருந்தாங்கன்னு. இப்போது 6 முடியுமே ரிமூவ் பண்ணியாச்சு அண்ட் ஆன்டி-டெர்மைட் ப்ராசஸும் முடிச்சிட்டோம். ஸோ ஆன்டி-டெர்மைட் பண்ணுறதுக்கு we use a chemical called chlorofyropos.
Chlorofyrapose இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து 20% EC. EC means emulsifiable concentrate. That is கொஞ்சம் டெக்னிக்கல் தான், பட் நான் உங்களுக்கு எக்ஸாக்டாக how does chlorofyrapose act as an anti-termite அப்படின்னு உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு குட்டி ப்ரீஃப் தரேன். ஸோ ஒரு இன்செக்டில் வந்து there is a neurotransmitter and a biological enzyme. ஸோ நியூரோட்ரான்ஸ்மிட்டர் வந்து acetylcholine சொல்லிட்டு ACH, and the enzyme is called chlorine esterase, which is CHE. So what does chlorofyrapose do now? It goes and attacks the active site of this CHE, which in turn inhibits the breakdown of the neurotransmitter. So there is a neurotransmitter saturation in the insect, which inhibits the flow of the enzyme and the neurotransmitter in the synapses, and the insect eventually dies. So what's the catch in this அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா, we use a 1:19 ratio, which means 1 liter of chemical and 19 liters of water. It should be used with utmost care because it is considered as a rank 2 toxic pesticide, which is why it is banned in a few countries, but it's still used in India. And we here take extreme care that when it's done, there's no one around except the one that's using it, and யார் யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்க மாஸ்க் அண்ட் க்ளவுஸ் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க அப்படின்றது ரொம்ப ஸ்ட்ரிஞ்சண்ட்டாக ஃபாலோ பண்ணுவோம். பிகாஸ் அதில் இருக்கிற அந்த chlorofyrapose not only acts on the enzymes and the neurotransmitters of insects, but it also acts on humans. So that's a very important thing to take care of, and that is taken care of in our site very well. ஸோ இங்கே ஒரு கிணறு இருந்தது, என்னடா இங்கே இருந்த கிணத்தை காணும் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா, நாங்கள் we close the well, and how we close the well and what are the steps that we followed அப்படின்றத we'll go to another place and I'll show you. Okay, so ஒரு குட்டி upgrade from last video என்னென்னா, I had mentioned that we were using ARS steel. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே இட்ஸ் டாட்டா ஸ்டீல். So we've done an upgradation and we've made it a company policy to use Ultratech, RMC and Tata Steel in all our construction. இங்கே இல்லை, நான் மற்ற சைடில் ஷூட் பண்ணும்போதும் you'll see that we use only Tata Steel and Ultratech or RMC. Okay, so well close பண்ணும்போது we use coarse grained soil, which is better, and the best to be used is C&D waste, which is construction and demolition waste. நீங்கள் கேட்கலாம், ஏன் நான் வந்து மண்ணிலே சாண்ட்லேயே வந்து ஃபில் பண்ணலாமே, ஃபில் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணலாமே அப்படின்னு கேட்கலாம். பட் மண் ஒரு சாண்ட் வந்து இஸ் ஃபைன் கிரெயின் சாயில். ஸோ அதில் அகேன் செட்டில்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு ப்ராப்ளம் வரும். ஸோ செட்டில்மெண்ட் வில் ஹேப்பன் பிகாஸ் ஆஃப் டூ டிஃப்ரெண்ட் ஆக்ஷன்ஸ் இன் அ வெல். ஒன்று வந்து கன்சாலிடேஷன் and the other one is compaction. Compaction வந்து settlement due to reduction of air voids, and consolidation is settlement due to expulsion of pore water. ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து எவ்வளோ மண் போட்டு எவ்வளோ காம்பேக்ட் பண்ணாலுமே it will take 10 to 15 years for a fine grain soil to completely consolidate, and there will be a long term consolidation settlement that will happen. ஸோ நீங்கள் இப்போ போட்டு காம்பேக்ட் ஆன மாதிரி இருந்ததுன்னா இன்னும் 5 இயர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா செட்டில்மெண்ட் இருக்கும். அதனால் இட்ஸ் பெட்டர் டு யூஸ் கோர்ஸ் கிரெயின் சாயில், அண்ட் தட்ஸ் வை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதும் C&D வேஸ்ட் தான். வெல் வந்து கிளியர் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் உள்ளே இருக்க வாட்டர் ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு அதுக்குள்ளே வந்து மைக்ரோபியல் அண்ட் ஆர்கானிக் க்ரோத் எதுவும் இல்லாமல் யூ ஹேவ் டு மேக் ஷுர் தட் உள்ளே எதுவும் குட்டி குட்டி வீட்ஸ் அண்ட் குட்டி குட்டி செடி அதெல்லாம் வளரல, ஆல்கல் க்ரோத் எதுவும் இல்லை அப்படின்றத யூ ஹேவ் டு என்ஷூர். ஏன்னா அது நீங்கள் என்ஷூர் பண்ணாமல் நீங்கள் போட்டு கன்சாலிடேட் இல்லை காம்பேக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த ஆர்கானிக் மேட்டர் வந்து டீகே ஆகிட்டு டு ஸ்டார்ட் கிவிங் அவுட் கேஸஸ் அண்ட் which is bad. ஸோ that should be taken care of, and இங்கே we take care of that also. And the most important thing என்னென்னா, நீங்கள் கன்சாலிடேட் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக எல்லாம் மூடினதுக்கப்புறம் it is mandatory that you put a RCC slab on top, and அந்த RCC ஸ்லாபோட ரீஇன்ஃபோர்ஸிங் அண்ட் அதுக்கு நாங்கள் யூஸ் பண்ண PCC போட்டு காம்பேக்ட் பண்ணது எல்லாமே ஒரு வீடியோஸ் அண்ட் கிளிப்பிங்ஸ் நான் உங்களுக்கு இன்சர்ட் பண்ணுறேன், நீங்கள் பார்ப்பீங்க. ஸோ திஸ் வாஸ் அபவுட் எபிசோட் நம்பர் 2. நீங்கள் அங்கே சைட்டில் வீடியோஸில் பார்த்துருந்தீங்கன்னா பைல் போட்டு அங்கங்கே ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இருக்கிறது பார்த்துருப்பீங்க.
ஸோ பைலிங் ஒர்க்கும் ஆக்சுவலாக சைட்டில் முடிஞ்சிருச்சு. பட் டு டாக் அபவுட் பைலிங் அண்ட் த பைல்ஸ் அண்ட் டிசைன் இன் ஒன் வீடியோ ரொம்ப லென்த்தியாக போயிடும். அதனால் piling, pile work design and the progress of what's happened in the site we'll see in episode number 3.